If there's a chance that it can help, why not at least try it? Marijuana kept me alive. It's irresponsible, frankly, for the medical community not to be looking at this as a viable option. Cannabis was already used 5,000 years ago in China. In the 19th century, it was the most commonly used medication in the world. Since the ban on drugs in the beginning of the 20th century, the pharmaceutical industry took over and the plant was pushed aside. In the Netherlands, founder of the first coffee shop, Weinert Browning, started working with the medicinal possibilities of cannabis in the early 90s. I developed a method with taking the oil of cannabis and diluting it with olive oil so that it becomes fluid, and that it becomes so fluid that you can take it per drop exactly. So the way it's produced right now as an herb, ready to smoke or maybe make tea or vaporize, it's very primitive. A medicine always has the same effect and always has the same strength. And when you smoke cannabis, it never has the same effect and it never has the same strength. So what you need to do is take cannabis and extract a medicine out of it. And oil is the easiest medicine that people can make. Oil is something that you can give to old women and children, and you can't give a joint to a baby. And why does cannabis work? Because all living creatures have an endocannabinoid system that controls every function in a living body. Now, outside living creatures, cannabinoids in nature are only present in this one plant, the cannabis plant. And what you do is you take the herbal cannabinoids and give them to people who are sick. And the herbal cannabinoids are almost identical to the cannabinoids your body produces, and when you have a lack of certain endocannabinoids and you take herbal cannabinoids, you create a new balance and you can heal people very quickly. 95% of my patients never seen a joint or smoked a joint in their life. And after I confronted them with the possibilities of oil, they're the most dedicated pro-cannabis activists that you can imagine. And the regular people of all ages. One of the persons who benefits from the cannabis oil is Anne. She suffers from Ehlers-Danlos syndrome, an inherited connective tissue disorder that leaves her in constant pain. Ja, de pijn was het ergste. De pijn was gewoon het ergste van alles. En ik ging vroeger eigenlijk altijd al heel makkelijk, zwikte ik door mijn enkels. Of het was altijd wel of wat gebroken, of iets verrekt. Of... We worden allemaal grootgebracht met het grootste gevaar wat er bestaat is het wiet en drugs en ga zo maar door. Dus toen zag ik daar op internet en denk, toch wel een beetje raar eigenlijk, een beetje, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Ik had echt zoiets van, jee, drugs, wat ga ik nu doen? Die dag dat ik heb er echt tegenop gezien. En toen zijn we naar zo'n die bijeenkomst en dan zaten homeopaten en dan hoor je zoveel positieve dingen. Denk, ja, het moet toch eigenlijk wel goed zijn. Nou, maar het heeft me echt wel de drempel over moeten brengen. Als voorbeeld, ik moest altijd de sokken opvouwen. Als ze uit de was kwamen, dan werd de stapel bij mij weggelegd, dat is geen probleem. En ineens waren er geen sokken meer. Want die had zij dus zelf al gedaan. Die kon ik zelf opvouwen. To make their own oil is prohibited by Dutch law. Cannabis oil is even considered a hard drug. It frustrates Ad that he is not allowed to help his wife. Ik moet stiekem dingen doen. Om voor haar te zorgen dat ze er eigenlijk comfortabel kan voelen. Daar moet ik stiekem dingen voor doen. Hoezo stiekem? Nou, wij moeten dus eigenlijk stiekem, als we dus wietolie willen maken, moeten we stiekem planten wegzetten. En ik bedoel, we hebben er maar 3 of 4 nodig op een jaar. Dus wat dat betreft is het echt niet zo van bedrijfsmatig of wat dan ook, helemaal niet. Maar we moeten het wel stiekem doen. Ze betuttelen ons en behandelen ons eigenlijk als een stelletje criminelen. Maar de vrijheid van mensen om dus wanneer jij vindt dat je het nodig hebt en er een baat bij hebt, dan moet je dat dus gewoon kunnen gebruiken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En daar maak ik me eigenlijk boos over. Het lef hebben om tegen een ander te zeggen van dat is goed voor jou of dat is niet goed voor jou. De kwaal tussen haakjes
ja, die zal nooit weggaan, want ik krijg toch wel vergroeien maar je hebt geen pijn meer. Je functioneert eigenlijk ja, normaal. Ik bedoel, je slaapt 's nachts weer gewoon door. Ik bedoel, ik neem 's avonds 2, soms 3 druppeltjes. Dat is het uiterste, 3 druppeltjes. Maar ja, je hebt een hele goede nachtrust. En ik vind als je al een goede nachtrust hebt gehad, dan kan je 's ochtends er al veel beter tegenaan. Ik zou bijna zeggen het is een wondermiddel, maar... There is also an official road to implement cannabis as a medicine with scientific research in cooperation with pharmaceutical companies. The Dutch company Echo fabricates a cannabis pill. You don't want to have a plant that you don't know where it's coming from. That can hurt you, that maybe it's full of pesticides, of one thing. So what happened is that we have the opportunity in the Netherlands to develop medicines from that. That's what we develop, an oral tablet containing THC. So patients can rely on, but also doctors. So later when the clinical trials are ready, the doctors can say you should take 2 or 3 pills, what is necessary, 3 times per day, 2 times per day. And patients can take it to their jobs on holidays. Nobody will tell them, what are you doing? Do you really have pain or you just want to smoke? Unfortunately, this kind of comments can happen. Our intention was always, and is to register a medicament, a pharmaceutical product, which is derived from cannabis. And that can give a benefit to patients to improve their quality of life. Werner Browning has a vision of how this plant can save millions of euros in our healthcare system. What we need is a new layer, a new vision on healthcare, and that is that we teach people to grow a couple of plants in their back garden, make oil out of it, because that's what keeps the medicine cheap, available to everybody, and it frees the people because now they're depending on doctors, on institutes, on hospitals, on healthcare systems, and insurances and all that. And you need to liberate them from that because our society is slowly declining, and the new word for the future is self-supporting. The fear that the pharmaceutical industry can claim the cannabis plant is a farce. The cannabis plant is completely right, it's a natural product, it's there for centuries, I think. So you cannot claim anything. We don't have any patent of the active ingredient, of course not. But what we have been doing in investing time and our knowledge is in develop a drug delivery technology, a LITRA, that allows to the THC and also the CBD to be better absorbed in the body. And that translates in that patient later we will also need less active ingredient, also less side effects. And this technology is patented. At this moment there's many possibilities, but you have to show that you really do what you say. Because what happened is many people is claiming a lot of things that the cannabis plant can do. And my experience talking with the doctors, with the specialists, is I do not believe that it could help everything. Just come to me with your clinical results, show me that this efficacy, that it helps, and then I believe it, and then I will give it to my patients. Are you gonna say to a patient who's suffering with Alzheimer's to prepare their own medication? So I think we are necessary. Maybe other people think differently, but I think we are doing the right way. That's what we believe. It's not just for making money. And there's plenty of people who will just put in internet, oh, this pill will help you. No, we will tell you that will help you because we prove that it helps you. And in the end, it's just to improve life of people. In the United States, the first commercial on medicinal cannabis was recently aired on national TV networks. Yo, you want sushi? I got sushi. I got the best sushi. You buy some sashimi? I'll throw in some rice paper, man. Totally free. Gratis. I got everything. Even California rolls, baby. You wouldn't buy your sushi from this guy. So why would you buy your marijuana from him? Alles doen ze eraan om ons kapot te maken. Jan de Clo has ADHD and a post-traumatic stress syndrome. Because cannabis oil helped him,
he started a foundation where members were able to get and use cannabis oil. But in Holland, it is illegal to do so. Gemeente Helmond doet er al bekend 4 jaar over om ons kapot te maken. Vanwege invallen, politieauto's voor de deur zetten, dat klanten wegblijven, mensen bang blijven. Huurbazen benaderen, met dwangsommen opleggen van €10.000 per week als ze mij niet buiten schuppen. En wij nemen gewoon risico natuurlijk niet echt een risico. Maar wij zijn bereid om alle stappen te doen om de mensen te kunnen helpen. En dan moet justitie maar doen wat hun kunnen doen om dat tegen te gaan. En dat is waar ze nu ook mee bezig zijn. Voor alles wat ook maar op het gebied van cannabis, maar ook niet alleen cannabis. Alles wat op natuurlijke basis is, wordt aan banden gelegd, ingekort. Het mag straks niks meer. En daar vechten wij tegen met onze stichting. Want wij staan niet alleen voor cannabis met onze stichting. Wij beginnen met 100 medicinale planten. En we willen eindigen op 1800. Iedere dag komen er wel nieuwe bij. Dus blijf maar komen. Jan thinks the sky is the limit, and more will be discovered about the positive effects of medicinal cannabis. Ja, waar liggen de grenzen? Er komen steeds meer nieuwe feiten naar boven. Steeds meer nieuwe bewijzen naar boven. En dat is van wat ik dan heb zelf ADHD. Nu is het al dementie. Ja, dat is, in onze kring is dat al jaren bekend. En voor het hart zijn ze ook weer in het ziekenhuis aan het onderzoeken. Dus het komt allemaal wel steeds meer. Maar waar de grens ligt, ja, wie weet dat. Er gaat nu pas eigenlijk op grote schaal echt mee aan de gang. Terwijl al die pioniers er al jaren mee bezig zijn. Jan opened his store and within a week it was closed again by the Dutch authorities. His fight continues. There is a medical marijuana plant that has parents moving to Colorado to help their kids. We felt it in our hearts that it's what we needed to do. Seniors are the fastest growing group taking up pot. She's now playing again after marijuana relieved her arthritis. In the Dutch city of Nijmegen, Professor Alde Rickert is testing, in cooperation with ECHO, the use of the medicinal cannabis pill on elderly people with dementia. Het zoeken was naar een veilige toedieningsvorm en die hebben we nu gevonden in de samenwerking met een farmaceutisch bedrijf wat een innovatieve manier heeft ontwikkeld om dat gezuiverd toe te dienen in tabletvorm. Want dat is natuurlijk een nadeel van cannabis. Zolang het niet op een medicinale manier kan worden toegepast, heb je ook nog andere nadelen. Je wilt mensen eigenlijk van het roken af hebben en dan zet je ze aan tot roken. Of je zegt van nou, u moet thee drinken of cake eten, ja, dan krijg je heel onzuivere doseringen. Millions of people can benefit from the pill because they don't need harmful regular medication. For example, people who suffer from dementia are often prescribed antipsychotics, a medication full of harmful side effects which reduces your quality of life. Het ontstaan van gedragsproblemen, van agitatie, agressie, dat ligt vaak in een te hoog stressniveau van mensen met dementie. Die raken de grip kwijt op hun wereld. En als je zou kunnen zorgen dat dat stressniveau wat daalt, dan heb je veel minder kans op probleemgedrag. Nou, het stressniveau reduceren, verminderen, dat ligt veel meer voor de hand dat je dat met THC, met cannabis kunt doen. Dus vandaar eigenlijk de gedachte van zou je niet cannabis kunnen gebruiken om dat probleemgedrag bij dementie op een positieve manier te beïnvloeden zonder die bijwerkingen. Eigenlijk is er nog vrij weinig goed wetenschappelijk onderzoek gedaan om aan te tonen wat het effect is van de verschillende cannabinoïden. Dat weten we niet. Het lastige is als je een combinatie geeft dat je het ook nooit zult weten. Want dan weet je alleen dat die combinatie een bepaald effect heeft. Wij hebben dus gekozen voor de wetenschappelijk zuiverder vorm om te kiezen van als we nu ons concentreren op een dosering van één stof, van de THC, dan weten we precies wat die stof doet en wat daarvan het effect is. Gelukkig is het wel zo dat natuurlijk rond cannabis ook elders al, bijvoorbeeld in de neurologie en bij multiple sclerose, is geëxperimenteerd en daar is al een registratie verkregen. Dus in het medische circuit is er al wel een zekere basis van waaruit je begrip ervaart en zegt van nou eigenlijk toch niet zo vreemd dat jullie daaraan denken voor deze indicatie. Cannabis, recognized worldwide and accepted more and more as a valid medicine. Countries like the USA
where the law is changing rapidly towards its use, is giving the whole approach towards cannabis an enormous boost. Currently, about 300 patients are on the marijuana oil, a number that tripled in only a few months after its namesake gained notoriety. Americans, when they see opportunity, they go for it. And that was booming. And at this moment, it's 21 states of the 50 of the United States, they allowed medicinal cannabis for medical purpose, and 2 of them for recreational as well. So there's many opportunities, and everybody thinks that they can make the big money. Once upon a time, this girl was having between 50 and 100 epileptic seizures every day. But now, thanks to a little of this and a lot of work from her mom, little Maya has had only 7 seizures in the past 9 months. The secret? And medical marijuana. there we go. People that use this cannabis oil don't use it for fun because they have to. And that sort of ends all possibilities to argue about it. I think that when America changes its attitude towards cannabis, the rest of the world will follow. So that within the next 5 years or so, cannabis will be legal all over the world, starting with the medicinal usage of it. Joe Swartz is a World War II veteran. In 1948, Joe had surgery to remove 3/4 of his stomach. And for more than 5 decades, he suffered from nausea and pain until his son convinced him to try weed. I found that if I take a smoke of cannabis, it takes 10 seconds for that nauseous feeling that I have for eating. Just 10 seconds, it's gone. Within 10 seconds, it's gone. Every human has a right to strive for good health and feeling okay. And I don't think that there is any law that can justify that you block that opportunity for people. So when you have patients that can't be helped with regular synthetic medication, but can be helped with cannabis oil, I think it's very immoral to block that possibility.